Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Ruckus and a heated discussion was witnessed on Thursday over the most debated issue of formalin. It was the opposition MLAs who brought the notice of the House over the rise in formalin issue across the state, especially on fish. They also raised the issue that formalin-infected fish is entering the state and there is no proper check at the borders. फॉर्मालिनाचे म्हाका भरपूर चर्चा जाली आहा. आतां इस्कॉल आहाय आमगे केडशी इस्कॉल आहा भुरगीं चोयताय चोय आनी भुरगीं नुस्तें खाताय जे फॉर्मालिन आहलेलें आनी हांवें क्वेश्चन घायलां की डू वी हॅव टेस्टिंग लॅब्स आनी टेस्टिंग लॅब्साचे आन्सर कितें येयला की FDA लॅब्स ना बट QCI लॅब्स आहा. सो बरें आहा QCI लॅब्स आहा 16 जुलायाचेर फिश टेस्ट एट पोलें डाउट्स रेज्ड ओवर फॉर्मालिन चेक्स हे न्यूज पेपराचेर येयलो आहा. थिंग कितें जालें तें इन्सिडेंट ते दीस रिपोर्टरां भितर धाडूनाय स्टाफ आहा तो कितको हें करतो मॅन्युप्युलेट करतो. सो दीस इज QCI ट्रस्ट करपाचें काय न्हू एक डिसिजन घेवपा जाय. आतां परत परत एक क्वेश्चन सर्क्युलेट करून फॉर्मालिन माफियाक आमी गोंय प्रमोट करपाची गरज ना. दॅट वी नीड टू हॅव FDA labs in our fish market, in our wholesale fish market. But check post is very important. पयली कितें आशिल्लें बाब वेन्झीक I just want to bring it to your notice that earlier पयले FDA चेर पयली खूब आरोप जाल्लो. हांवूच मंत्री आशिल्लो तेन्ना आनी जेन्ना लोकांक दिसलें की आमकां एक इंडिपेंडंट अशी बॉडी जाय हे सगळें चॅकींग बी करून घेवपाक स्पीकर सर बाब वेन्झीनचें सांगलां. I would like to give him a category. I have got all the details but I'm not going to share it. I think he wants a very specific answer here. Each and every detail is on record. I can put the supplementary which is there just for your knowledge. All the testing, all the trucks that go into the wholesale market, each and every truck is tested and they do it with a rapid testing. But if at the moment what we have decided is that earlier the decision that was taken is that QCI independently will handle it. बाब विजय सरदेसाय खबर आहा सगळ्यांचो एक हे आशिल्लो की खंय ना खंय एक स्ट्रिक्ट टेस्टिंग करपाची गरज आहा. हांव एक सांगूंक सोदता की आयज आमचें लक्ष आसा इफ यू वॉन्ट एट द बॉर्डर्स I will talk to Honorable Chief Minister and direct FDA that we can jointly monitor both the centers which are there. Double नाले जातले. Quality of control of QCI हाडपाचो उद्देश एकूच आशिल्लो की independent authority of Government of India will be at both the borders and they'll also check each and every facility which is there. Already facility is there of QCI in the market and they will check all this. Speaker sir, I also want to mention to the member is that कॅन्सराचे दुयेंस आमकां बी खबर आहा की कॅन्सराची दुयेंस वाडपाक लागल्या. कालूच स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक विचारून तांकां ब्रीफ करपाचें आयज ब्रीफ करपाचो म्हाजो प्रयत्न सदांच आसता की टाटा मेमोरियलान हांव जेन्ना गेलो तेन्ना तेणी सांगलें की कार्डियाक पेक्षा चड आयज कॅन्सराची दुयेंस आयज वाडपाक लागल्या. म्हणूनच हे जो विशय तुमी जे काडल्या हेजेर we will take your suggestion on board and if required we will see that FDA is also associated directly but in any case we are monitoring it. All the reports come to FDA. Daily testing reports what are there, number of trucks that are tested with the vehicle number onwards to exactly number of tests conducted, the details are available with us. But if you want, because at that point of time it was decided, there was a lot of debate and discussion on the floor of the House and also it was decided that there should be an independent body as a result of which we brought QCI. Now, if you want that FDA should also be on board, then we'll have to jointly see that we monitor it. But ultimately, responsibility is with FDA only. We are not washing our hands off because QCI is conducting the test there. Generally, what happens is that sometimes speaker sir, ani ek कितें जाता की केन्ना कोण तरी कॅमेरा घेवन कोण तरी video हे करपाचो पळयतात when they are actually doing their work. But let me tell you that every truck coming into the state of Goa, every truck, random testing within the truck and number of samples taken, all this data is available with us. A rent-a-cab carrying an evidently intoxicated couple collided with a two-wheeler, resulting in serious injuries to a young man at Bamboli on Thursday. The incident was caught on camera and has been widely circulated on social media and has raised concerns about the safety on the roads. The incident occurred at around 8:30 a.m. when the rent-a-cab driven by an intoxicated male driver crashed into a two-wheeler ridden by Viresh, a railway employee. The couple inside the car, both of whom were reportedly under the influence of alcohol, were tourists. Eyewitnesses reported that the car was overspeeding on the highway, leading to the collision with the two-wheeler. The impact of the collision left Viresh with serious injuries requiring immediate medical attention.
In a shocking incident that unfolded on the Bambalim highway, a renter cab carrying an intoxicated couple collided with a two-wheeler, resulting in serious injuries to a young man. The incident, caught on camera and widely circulated on social media, has raised a concern about the safety of the roads and the prominence of the law enforcement. Now, this incident occurred approximately 8:30 in the morning when a rented cab driven by an intoxicated male driver crashed into a two-wheeler rider, Viresh, a dedicated railway employee. The couple inside the car, both of whom were reportedly under the influence of alcohol, appeared to be tourists. Eyewitnesses at the scene reported that the car was overspeeding on the highway, leading to the collision with a two-wheeler. The impact of the collision left Viresh with serious injuries, requiring him to take immediate medical attention, and now he is presently undergoing medical treatment at Goa Medical College and Hospital. The concerns have been raised regarding the safety practices of the car rental agencies as allowing to intoxicated driver behind the wheels posing significant risk to others on the road. Now watch this full video. He's fine. You know if he's fine. We are accepting our mistake. But these people are creating scene. त्यांचे मेडिकल करून द्या. It's a Herald TV Bureau report. On the last day of the August House on Thursday, there was a heated discussion between opposition MLAs and Sports Minister Govind Gowde and Chief Minister Dr. Pramod Sawant over jobs, especially selection of candidates for Kelo India Centre for Excellence and also over the floated tenders for food service providers. 14 out of the 16 staff selected for the Kelo India Centre of Excellence are from Priol, Vijay alleged. वो प्रश्न हा खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलन्साचेर. पयलीं स्पीकर सर आमी उलयतना स्पोर्ट्स डिमांडाक पसून म्हणिल्लें की स्पोर्ट्स म्हणल्यार डिपार्टमेंट म्हणल्यार कितें आज तो एक SAG नॅशनल गेम्स आनी खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलन्स. स्पीकर सर हे सेंटर ऑफ एक्सलन्स कांपालाचेर जें चलता थंय सपोर्ट स्टाफ आनी सेक्युरिटी पर्सनल घेवपा खातीर एक वॉक इन इंटरव्यू होल्ड केलो 16 सप्टेंबर 2022. स्पीकर सर म्हाका जाणा जावंक जाय हे इंटरव्यूआचें कितें जालें, सिलेक्शन लिस्ट कोण सिलेक्ट जाले आनी वेदर दिस वॉज डिस्प्लेड टू पब्लीक. खेलो इंडिया एक्सलन्स सेंटर जवळ जवळ एप्रील 2021 हांचे भितर साई आणि SAGचे भितर एग्रीमेंट जाल्लो आशिल्लो आनी तेदे वेळाचेर 2022 ताजे पयलू सगळो प्रोसेस जो जाल्लो आशिल्लो सिलेक्शन ऑफ द पार्टिसिपंट आनी सिलेक्शन ऑफ द कोचीस तो सगळो प्रोसेस जाल्लो आशिल्लो आनी जेदे वेळाचेर 7 ऑगस्ट 2022 हे सेंटर सुरू करपाचो निर्णय जालो आनी तदनंतर जो विजयन प्रश्न जो विचारलेलो आसा स्पीकर सर त्या वेळाचेर हे जे एडवर्टिजमेंट आमी फ्लोट केल्ली आशिल्ली ज्या वेळाचेर गव्हर्मेंटाक जेन्ना आमी प्रपोजल जेन्ना धाडलें त्या वेळाचेर गव्हर्मेंटान आमकां सजेशन दिलें की जो डावन लोअर जो स्टाफ जो लागता फॉर एग्जाम्पल द सेक्युरिटी गार्ड्स आनी ते स्वीपर जे लागतात ते गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्यान घेवचे आनी म्हणूनच तो जो एडवर्टिजमेंट जी काडिल्ली आशिल्ली तातूंत भितर आमी प्रोसेस तो अबेन्सान दवरलो पूण सेंटर चलोवपाक जाय आशिल्लें आनी सेंटर चलोवपाक जाय आशिल्लें असल्या कारण ऑलरेडी सेंटर सुरू जाल्लें आशिल्लें आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अर्थातच साईन तांचे भितर एक टायम बाउंड जो आसा तो टायम बाउंडा भितर ते काही गोष्टी सेंटर सुरू जावपाक आशिल्ले म्हणून हे आमकां एमर्जन्सी स्टाफ आमकां घेवचे पडटाले आनी म्हणूनच ती एडवर्टिजमेंट फ्लोट केल्ली आशिल्ली आनी उत्तर सहज आहा की ज्या वेळाचेर सरकारान जेन्ना आमकां सांगलें की गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटान ते अबेन्सान दवरलें पण त्या वेळाचेर एक 24 जे स्टाफ आमी जे एडवर्टिजमेंट जे केल्ले आशिल्ले ते 24 स्टाफां पैकी 13 स्टाफ एमर्जन्सी लेवलाचेर म्हणजे आमकां ग्राउंड स्टाफ जाय आशिल्लो तो आमी त्या वेळाचेर घेतिल्लो आशिल्लो.
As rising tomato prices continue to make headlines daily, the overall rise in vegetable prices now exerts pressure on the inflationary outlook for the near future. In June, food inflation rose to 4.6% from 3.3% last month on the back of continuing hike in vegetable prices. Today, in our special series of Street Voices, Team Herald spoke to several people across the state to know if the budget means anything to the common man while the price of tomatoes and vegetables is so high. Yes, there is a direct impact of the budget and the day-to-day needs of a common man, maybe it's tomatoes or any other vegetables. आता हे बजेट तयार करता सरकार पूर्ण वर्साचें आणि तयार करता आसतना आयज आमी पळयता की टोमॅटोज जावं वेजिटेबल्स रेट्स हाय जाल्ले आसा. त्यो कश्यो आमी कंट्रोल करपाक शकता की म्हणजे गव्हर्मेंटान पयलीं समज बरे जॉब क्रिएट केले, बिजनस ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट केल्यो, स्टार्टअपाक हेल्प केलो जाल्यार आमचें पाकीट जें आमी म्हणटा वॉलट म्हणटा मंथली इनकम जो म्हणटा तो समज रायज जालो जाल्यार आमकां हें इन्फ्लेशन जेन्ना जाता तेन्ना आमी पर्चेसींग पावरूय आमचो वाडटा. ही एक पॉयंट आसता. दुसरो पॉयंट म्हणजे जेन्ना आमी जो फूल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार समज गव्हर्मेंटान केलो, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड स्टोरेज आसूं जाल्यार आमी कितें करपाक शकता, फॉर दीस पेरिशेबल जी पळय वेजिटेबल्स आसतात ती आमी कोल्ड स्टोरेज करपाक शकता. म्हयनो जावं 1.5 म्हयनो हे सगल्यो गजाली उरतात आनी जेन्ना सडनली प्रायस हाय जाता तेन्ना आमी ह्यो विकपाकूय शकता. आनी तिसरें म्हणजे सबसिडी समज गव्हर्मेंटान हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाक चड दिल्यो जावं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू चड लोकां कडेन पावयल्यो जाल्यार म्हाका दिसता हे लोकल जे पळय वेजिटेबल्स आमकां जाय पडटा, टमाट म्हण जावं आनी कितें फ्लावर म्हण, ह्यो आमी रोवपाक शकतले आनी ह्यो रोवन म्हाका दिसता आमचे पळय जो लिमीट आसा जे आमी परचेस करता भायल्यान ते गोंया भितरूच तयार जावन गोंयच्या लोकांक परत एका सवाय रेटीन पावतले. बजेट पळय जेन्ना प्रेजेंट जाता आनी ती पास जाता तेन्ना वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या लोकांचेर वेगवेगळ्या कंपोनंटांचेर नदर आसता. जावं ते गव्हर्मेंट सर्वंट जाल्यार आपल्याक टॅक्स रिबेट खंय मेवतली, ओ प्रोविडंट फंडान इंट्रस्ट वाडटलो, कोण इन्वेस्टमेंट करता ताका बँक रेट ऑफ इंट्रस्ट वाडटली, ओ लोनाचेर देंवतली, ओ ते इंडस्ट्रियलिस्ट आसता तेजेर ते बँक रेट इंट्रस्ट रेट देंवतलो लोनाचेर, अशें वेगवेगळे हें आसता. पूण सामान्य मनशाचे नदरेन कितें आसता, आपल्याचे चुलीन ते ताटार आपण कितें जेवता ते जावं ते एक तोमोत, आतां टोमाटाचो रेट खूंय पावला, तेल खूंय पावलां, भाजी खूंय पावल्या, मागीर चिकन, तांतयां हें सगळें वाडलेलें आसा. म्हणटकच अशें जाता दिसता की बारीक लोकांचे न्हू हेजेर बजेटाचेर इंट्रस्टूच मोडला. पेट्रोल प्रायसीस खूंय पावलेले आसा, ते देंवपाचें खूंयच नांव निशाण घेवन ना, फकत वाडत येता. ताका लागून एक गव्हर्मेंटाक हांव सुचना करूंक सोदतां की बारीक लोक जो बारीक इनकम अर्नर्स, लो इनकम अर्नर्स पळय आहा तांकांय मोतीन धरून बजेट जिंका खंय देंवोवपाक जाता तिंगा देंवोवपाचें. नाजाल्यार हे बारीक समाजाचे लोक पळय आहा, मिडल इनकम ग्रूप आहा ते पुअर जातले आनी पुअर आहा ते आनीक पुअर जातले. हाका लागून कितें तरी हाचेर विचार काडचो, धरचो आनीक सगळे समाजान रावतल्या सगळ्या नागरिकांक कितें तरी पॅकेज दिवची बजेटान. A road caved in at Margaon, exposing a huge hollow beneath. The road caved in suddenly without any external force. Local residents highlighted that the road had undergone excavation a few years ago for laying sewage pipes. However, the execution of the work was noticeably inadequate. Holding the contractor accountable for this predicament, locals stated the road constantly used by commuters and demanded urgent repairs. हे आमगेलें सुरेच्या काम हिंगा चालू आसलें. आतां म्हाका दिसता ऑलमोस्ट एक 2-3 वर्सां जालीं हे सुरेच्या काम करीत आहा हे कॉन्ट्रॅक्टर. म्हाका दिसता PWD जो मिनिस्टर आहा तेणें आनी आमगे गोंय CMान हे कॉन्ट्रॅक्टरा पयलीं भितर उडोवपाचो. एक पयलीं भितर उडोवप कित्याक सुरेच्या काम एवरी इयर हे भाशेन जायत रावप काय. आतां पास उणी आहा, पास कांय ना हिंगाचो, खंय उदो ना कांय ना, बट पास नासतना हें आतां कोसळून गेलां हितू भितर गेलां सालवार कोणा हिंगा कांय जालें ना म्हूण. आनी हे रोडा रिंग रोड म्हणटा हे रोडाक आनी हो जावन गांधी रोडूय म्हणटाय. सो हे रोडाक इतली पोडे पेरंट्सां येताय भुरग्यांक घेवन
ओके तो सारको रोड इस्कला भुरग्यांक व्हरपा हाडपा सारको गरजेचो हो रोड आनी हे रोडाक लायट ना आतां हे रातीचे हिंगा लायट ना आनी हिंग तर कोणूय येवन पडलो जाल्यार तेका लायफ डेंजर आहा आतां आमी पुलिसांक फोन मारलो हिंगा मातशें यो आनी चोयाय म्हूण हिंगा हे फोंडा कोणा पडो ना आमगे कोण पडपा नाका देखून सो हांव मागोता हे कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन घेवपाक आनी एवरी इयर कितें जाता म्हाका खबर ना हिंगाय आनी आमगे ओल्ड मार्केट सर्कलाक वचोन ते आमगेले KTC बस स्टॉपा कडेन सेम प्रॉब्लम जाता सो हांव नको आतां हे सेम प्रॉब्लम हे सोल्युशन काडपा जाय हें कित्या लागून हे भाशेन जाता हो कॉन्ट्रॅक्टर खूंय चुकलो आहा हें करूंक हे भाशेन जावपा जायना तुमचो आमगे गोंयांकूच जाय ती शेतां आहाय शेतां जाय ते गोवोरमेंटागे बिल्डींग येयलो आहाय जाय ते बिल्डरान बिल्डींग बांदलो आहाय थिंग कित्या हे भाशेन बिल्डींग भितर बीन वचनाय हे सारकें इम्पॉर्टंट आहा थिंग कित्या बिल्डींग भितर वचनाय शेतां स्वता उदक पोवन रावतालें पयलीं आतां शेत पुरयलें आनी बिल्डींग घेवं गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट जायते प्रोजेक्ट येयले बट हे भाशेन जायना सो हे रोडांचेरूय हे कॉन्ट्रॅक्टर केसोले सो आतां आम जायते गोंयकार बॉम्बे बीन आमी वयताय तुमचो हे बॉम्बे सगळे रोडाचेर सिवरेजय आहा बट थिंगा हे भाशेन जायना बॉम्बे चोयाय तुमी सो हांव मागोताय बरे कॉन्ट्रॅक्टर जे बॉम्बे बिम्बे जे सिवरेजा काम कोताय व्हडले व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर तेसो हांकां हें काम दियाय सो एक कुसार प्रॉब्लम सॉल्व सो वयल्यान हे गोवोरमेंटाकूय लॉस हे पोतून करोडांनी हे पयशे कॉन्ट्रॅक्टरांक घालपाक आनी हेचो गोंयकारांक त्रास हे एक्चुली सो कोणा आयज पासून गोंयां बोर जाले हे होंड पोटायच्या साडली रोडांचेर कोण तरी गोंयकारांक कांय हार्म जायना देखून आनी कितें जाता हें दिसाचें जाता राती बीन जाल्यार आनी देव जाणा कितें जातलें सो आमकां सगल्यांक देव राखता हे वास्तांतली ओके थँक्यू Aditya Bidre for Herald TV. The non-functioning lift at the OCR commercial complex at the SGPDA complex came back to haunt visitors to the Town and Country Planning Office located on the 4th floor of the complex. Here's more. लिफ्ट 4th फ्लोर आतां चलना आनी हांव एकले सिनियर सिटीजन आयज इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम कोलवा हांव म्हणजे कोणा फायल घेवन येयलो पयर म्हाका तेमी तेंगेले इंजिनियरान आपयलो इट्स ऑलमोस्ट ती बायल सिनियर सिटीजन 60 years old ते परत ते खरें चलो जालां ही जाल्यार आनी 3 दीस आज परत येयलो परत तेंच आज हांव खूद गेला ते आपणाक जायना म्हणे आपणा चेस्ट पेन जाता हें TCP कोण आहा तें TCP चोयच्या वर हिंगा लोकल MLA कोण आहा तें चोयचें आनी त्रास जाताय लोकांक साद्या मनशा लोकांक त्रास जाता सिनियर सिटीजन बी येता तांकां चलो जायना आयज ती मुगेली आज आपण हेल्प करूंक वतालो ती बायल म्हणून मुको जायना बाबा मुगे हॉड्यान दुखता तुका जाय जाल्यार पावर अटेंड करून दिता तूं एज मुगेलो ऑथॉरिटी म्हूण वचून TCP दी आनी घे कित्याक असले त्रास जाता हिंगा MLA पळोवपा जाय कितें जाता तें आनी इतल्या त्रास जाता हांवें स्टाफ हांवें वचून दुसरें हांवें तिका सुलेकर हांवें चाललें तेगे हें आहा तो ऑफिसर ताकी जालें बाबा कितें म्हणटा चलना लिफ्ट कितले दिसा जायते दीस जाले बट तुमी कित्याक कंप्लेन करना तूं ऑफिस बंद करपाचें तेमी स्ट्रायकार व्हरपाचें आमी ऑफिस हें बंद करताय म्हण स्ट्रायकार म्हाका दिसता हें तो तेम केलें न्हू स्टाफानूय इतले त्रास जाताय मागीर दुसऱ्यान आनी एकले स्टाफ हांवें इंजिनियर बाकी जालें परत हांवें ताका सायन्स आहा कोण आनी केन्ना लोकांक हेल्प करता ते फायली व्हरयल्या ते सांगता सकयल हे वचूंक जायना म्हाका एक बराबर वता इन्स्पेक्शनाक सगळीं मातशें हे त्रास जाता त्या लोकल सायंक इतले त्रास जाता आनी कोण TCP ही म्हाका जाल्या ही आनी दुसऱ्या जाय न्हू आनी सिनियर सिटीजन लोकांक हे त्रास जाता ते मातशें बंद करचें MLA इंटरफियराच्या वो TCP वो सगळें चोवन घेवचें आनी मातशें करून दिवचें चड त्रास जावपा दिवंक जायना लोकांक देव बरें करूं Mohit Karangate for Herald TV. A boulder slid down and injured both a mother and her son in Moira on Thursday. The incident occurred close to a construction site where excavation activities were underway on a private property. The duo were on their way home after picking up the son from school on a two-wheeler. A boulder slid down and injured both a mother and her son in Moira on Thursday. The incident occurred close to a construction site where excavation activities were underway on a private property. The incident occurred just as the duo were making their way home after picking up the son from school on a two-wheeler. Corruption Moira corruption चलता सगळे दोंगर कातोतात कोण जाप करिना कोण एकलो जाप करिना ना पंचायत कोन्ना ना MLA कोन्ना ड्रॅम्पंट करप्शन चलता तोड मोड चलता आतां एके बायलेचेर फातर पडलो पळय ते बायलेचेर फातर पडलो वयतान येवन पळय फातर ते बायलेचेर पांयार पडलो हें चलता मोयड्यान
कोणाक पडोंक ना मयडीचें सगळ्यांक पडलो हें पळय ते बायलेचेर फातर पडलो तिजो हात पांय मोडलो आतां कोण हॉस्पिटलान वता तिका हे मयडान चलता हें पंचायत न्हिदल्या सगळे न्हिदल्यात कोणाक पडलेलें ना. Prakash Karekar for Herald TV. A candlelight peaceful rally was held at the historic Loya Maidan, Margaon by women and the concerned citizens of Goa, along with the Gakuwait Federation, a body comprising of a host of tribal organizations. They have resolved to appeal to the central government to impose president's rule in Manipur to restore peace in the violence-hit state. The silent rally also adopted a resolution to petition Prime Minister Narendra Modi and the President of India to take all necessary measures to stop the violence in Manipur and protect the women and restore peace. आमकां इतले रावचे पडले की म्हणजे इतल्याक पावले ते की दोगां तिगां बायलांक नागडी ओटी म्हणजे रस्त्यार नागडी भोंवन अशे त्रास केले म्हणून तितल्या पुरती आमी रावली. हे म्हाका दिसता आमी तेन्नाच पयलींच आवाज उठोवंक जाय आसलो पूण आतां हें जालां तर आमी ह्या फुडें असलें जावचें न्हू म्हणून कितें तरी करपाक जाय हेजेर आमी निशेध मारताच. आनी दुसरें म्हणजे खूब फाटी हेजे वयल्यान कळटा की सेक्शुअल हॅरेसमेंट इज एन एक्ट ऑफ पावर, इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ लस्ट. हितून कळटा कित्याक तो एक चेडो कोणे ते बायलेचेर रेप केली पळय ते कुकी ट्रायबल बायलेचेर रेप केली तेन्ना तेच्या चेड्यान रेप केल्ली ती म्हणपाक लागली की तेणे आपल्या फायद्याक करूंक ना म्हणून तेणे कम्युनिटीचो हे करपाक रेप केला म्हणून. हे खंयसान शिकता आमी की कम्युनिटी सांबाळूंक जाय जाल्यार दुसऱ्या कम्युनिटीचेर रेप करूंक जाय म्हणून. सगळ्या बायलांक सेफ आसपाक जाय आनी आमी तशें हे कम्युनिटीचेर राग काडूंक जाय जाल्यार तेंचे बायलांक रेप करपाचें की तेंकां बायलांक मॉलेस्ट करपाचें काय न्यूड परेड करपाचें अशें करूंक जायना. Story by Aditya Bidre for Herald TV. The Perne police apprehended an absconding accused in connection with a cheating case involving the Morji post office. The accused, identified as Narayan Bage, hailing from Talavani in Savantwadi, Sindhudur, Maharashtra, was employed as an outsider branch postmaster at the Morji branch post office. The case dates back to August 4, 2023, when the Perne police station received a complaint lodged by the inspector of post from the Mapsa subdivision, Mapsa, Goa. The complaint alleged the accused Narayan Bage had exploited his position as a branch postmaster at the Morji post office. Narayan Bage reportedly accepted a substantial sum of cash from multiple depositors and members of the public, amounting to a total of Rs 8,37,050 rupees during the period between August 1, 2021 and February 7, 2023. Shockingly, he failed to credit the collected funds to the respective accounts, thus deceiving numerous depositors. Consequently, a criminal case was registered against Narayan Bage under sections 409 and 420 of the IPC at the Perne police station. After committing the offence, the accused went into hiding, prompting the Perne police to launch a thorough search operation. A team was assembled for the task, employing a combination of electronic and technical surveillance methods to track down the absconding accused. The operation proved successful when, on August 9, 2023, the accused was apprehended at a border checkpost. He was arrested and taken into custody at the Perne police station. The entire operation was led by PSI Navneet Koletkar, assisted by PC Premnath Swaldesai, PC Prajot Maikar, PC Sagar Kojwekar, PC Siddharth Mamal, PC Devdas Sumalkar of Perne police station, Head Constable Harish Chandra Palekar of Porvaram, under the supervision of PI of Perne Sachin Biloikar and SDP of Perne Rajesh Kumar. Makbul Malgumani for Herald TV. Following the tragic Banastari accident on Sunday that resulted in the loss of 3 lives, the Perne Traffic Cell and Mopa Traffic Cell began to take decisive measures. On Wednesday, both traffic cells intensified the efforts to curb unsafe road practices. The police targeted drunk driving and issued fines to individuals found driving without helmets.
The drive was conducted under the guidance of the Deputy Superintendent Siddhant Shirodkar, Inspector Viswajit Chodankar from the Perne Traffic Cell and Inspector Mahesh Kerkar from the Mopa Traffic Cell. Following the tragic Panastari accident on Sunday that resulted in the loss of 3 lives, the Pune Traffic Police and Mopa Traffic Cell began to take decisive measures. On Wednesday, both traffic cells intensified their efforts to curb unsafe road practices. The police targeted drunk driving and issued fines to individuals found driving without helmets. The drive was conducted under the guidance of the Deputy Superintendent Siddharth Shirodkar, Inspector Vishwajit Chodankar from the Perne Traffic Cell and Inspector Mahesh Kerkar from the Mopa Traffic Cell. Meanwhile, Police Sub-Inspector of Perne Traffic Department Dyaneshwar Kawas conducted a talk on road safety at a school and asserted that students should especially follow the traffic rules. जेन्ना 4 रोड ना 3 रोड आसता आनी पॅडेस्ट्रियन क्रॉस करपा जाय थंय गव्हर्मेंट कितें करता म्युनिसिपालिटी गव्हर्मेंट कन्सर्न पंचायत कलेक्टरा कडल्यान पास जाल्लेले आसता झेब्रा क्रॉसिंग त्या रोडाचेर. Makbul Maldivani for Herald TV. An accident took place at Agasai along the Markham Panjim Road on Thursday morning. One person sustained serious injuries and has been shifted to hospital. Further investigations are on and more details are awaited. An accident took place at Agasai along the Markham Panjim Road on Thursday morning. One person sustained serious injuries and has been shifted to a hospital. Further investigations are on and more details are awaited. Sukun Gowde for Herald TV. Two days of sun and fish lovers have got their fill of their favorite food. Fishermen on Thursday took their canoes and boats out to the sea and returned with a bumper catch of variety of fish which were missing from the tables in Goan homes thanks to the respite from fishing during the start of the monsoon. Watch this special story. किती किती मेळा नुस्तें वायज किती किती हय मागीर वाग्यो मागीर करबोड हापा आनी सगळें नुस्तें मिक्स आहा. बरें पडल्यार रापूण बरें पडलें बरी पडल्या रे रापूण सगळें बरें पडलां सगळें सोमेज तांकां दिवपाक जाय आं कोण फुडल्यान आहाय ते हाटल्यान आहाय तांकां सगळें सोमेज तांकां दिवपाक जाय. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on our Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.